Parfois, un simple silhouette apricot coin d'une rue, ça fait des faire vacillaient toutes nos certitudes. Bonsoir, chers amis. Avant que nous n'y commencions, dites-moi dans les commentaires. Quelle est votre histoire policière préférée pour vous détendre avant de dormir? Si Sawyer, vous êtes sur le point de plonger dans un univers où le mystère est paisible, où la déduction est précise et logique, et où le danger ne se glisse jamais plus près qu'une ombre élégante au détour d'un couloir feutre. Nous allons suivre Hercule Poirot dans une enquête qui sent le parfum discret des gants and dimes, le velours des fauteuils anciens, et la douceur des soirées pluvieuses. Ici à chaque tic-tac d'horloge, chaque cloche d'église au loin, et chaque crépitement de feu dans l'autre, devient une note de cette symphonie calme et rassurante. Vous allez voir comment la pluie, contre les vitres et le souffle léger du vent peut envelopper un mystère, comme un foulard de soie. Dans cette histoire, les descriptions de la vie quotidienne ne sont pas de simples décors. Elles sont des ancres, de petits ports d'âge qui vous maintiennent au chaud tandis que le courant de l'intrigue vous emporte doucement. Peut-être reconnaîtrez-vous un parfum d'enfance, un détail familier qui vous fera sourire au détour d'une parade qui vous lance un défi. Si Sawyer, choisissez une des histoires que vous allez entendre, et accordez-vous une nuit pour savourer ses compagnies. Laissez chaque skein se dérouler à votre rythme, comme un filet un album de photos anciennes, sans ses presseurs, savourant chaque page. Si voyage, c'est aussi une invitation pour d'autres rêves. Dans les prochaines soirées, nous explorons ensemble des auteurs oubliés, des sous-genres en sous-coins et des intrigues encore plus délicates, où le mystère se mêle à la poésie. Car ces récits ont un pouvoir rare, ils composent un puzzle mental sans tension, où la logique est reine, où chaque pièce s'emboîte avec grâce, et où l'âme trouve le repos dans la beauté d'une énigme résolue dont préparez-vous. Car vous n'y croirez pas que la dame de bleu allait derrière le miroir. Asterisk la pluie tombait en rideau fins sur la facade en pierre grise dans la pension Bellevue. Les réverbères diffusaient une lumière dorée, qui donnait aux paves humides un éclat de miroir ancien. Dans le vestibule, un grand tapis oriental assourdissait les pas, et retenait l'humidité, tandis que parfum discret de cire de fleurs fanées flottait dans l'air. Hercule Poirot se tenait là impeccablement vêtu, et ses moustaches soigneusement cirées, observant le hall comme on lit un livre. Rien n'échappait à son pied attentif. La légère inclinaison du portemanteau, les traces de pas plus profondes sur la quitte gauche du tapis, le balancement imperceptible du lustre sous l'effet d'un courant d'air invisible, traverse la vitre de poli de la porte d'entrée. Une silhouette s'était dessinée quelques minutes plus tôt. Une femme, grande, fine, drapée, dans un manteau bleu nuit. Elle avait attendu quelques secondes avant de pousser la porte, quand hésitante et pénétre dans le lieu. Lorsqu'elle entra, son visage resta à demi-caché sous un voile de dentelle. Mais ses yeux fixeront Poirot avec une intensité presque troublante. Bonsoir, mademoiselle. Oh, madame, murmura-t-il en inclinant la tête. Puis-je vous aider? Elle n'y répondit pas tout de suite. Son regard glissa sur le hall, sur le vieux fauteuil capiton près de la cheminée, sur la pendule de marbre noir, qui égrenait 16 secondes dans un rythme parfaitement régulier. Enfin, d'une voix basse, comme si elle craignait d'être entendue par les murs eux-mêmes, elle dit: On m'a dit que vous étiez l'homme et qui parle.
Lorsqu'on nisait plus et qui se confier. Poirot saurait d'un sourire poli. Mais attentif. Il invita la dame de Bleu et s'y assure, fit signe à la propriétaire de la pension, de préparer du lit, et se plaque face à elle, les mains croisées sur ses cannes. La pluie de horse, peut-être désormais plus forte, comme pour isoler encore davantage. Cette conversation du reste du monde, dans le silence ponctué seulement par la claquette discrète de la vaisselle, qu'on disposait sur un plateau, elle se pencha. Légèrement vers lui. Si que j'ai vous dire. Ni doit pas sortir de cette pièce. Poirot acquiesca, sans regard pétillant de curiosité. Il savait déjà que cette rencontre n'y devait rien au hasard. Et, quelque part derrière le voile bleu, il percevait déjà l'éclat fragile d'un secret lord à porter. Dehors, la pluie redoublait, et chaque goutte frappant la vitre semblait un signal discret. Une énigme venait de commencer. Asterisk le th y acute. Fumait doucement dans les tasses de porcelaine fine, exhalant un arôme subtle de bergamote. Le sucre en morceaux reposait dans un petit sucrier d'argent terni, et une cuillère ancienne cliquetait délicatement chaque fois que l'on remuait la boisson chaude. Dans ce décor feutre, la dame de Bleu paraissait appartenir à un autre. Tant dot elle tossait ganz lentement, révélant des mains fines, presque fragiles, mais marquées par de légères cicatrices sur le dissus. Poirot, sans le montre, en prit note. Le détective savait qu'un détail aussi infime pouvait, plus tard, éclairer toute une affaire. Monsieur Poirot communiquait-il d'une voix douce, mais teintée d'inquiétude. Il voyait dans mar. Chambre quelque chose que je n'ai pas plus supporter de voir, que je n'ai pas me résoudre et détruire. Poirot inclina légèrement la tête, l'invitant et poursuivre. Son regard n'y quittait pas celui de la dame, comme si cherchait de capter la vérité derrière ses mots. Derrière le grand miroir, il voyait une chose. Une chose que j'ai trouvé le soir de mon arrivée ici. Je n'y l'ai dit à personne. Et pourtant, je sens qu'elle m'observe, même que je dors. Le vent dehors faisait vibrer légèrement les vitres, et quelque part dans le lointain, les cloches d'une église sonneront la demi. L'instant avait quelque chose de suspendu, comme si le temps retenait son souffle pour accouder cette confidence. Poirot se redressa légèrement, posa ses tasses et dit simplement, Mademoiselle, je pense que nous devrions, vous et moi, aller voir si miroir indiqué ment dans la dame de Bleu, hocha la tête avec une lenteur solennelle, comme si elle venait de sceller un pacte silencieux, avec lui dot, tandis qu'il se levait. Le tic-tac régulier de l'horloge semble soudain plus fort, plus insistant, comme si comptait les secondes qui les sépareraient de cette découverte. Asterisk, le couloir et l'étage sentait la lavande, et la cire fraîche. Les murs étaient tapisses de portraits anciens au regard sérieux, leurs cadres d'or reflétant. La lueur chaude des lamps miroirs. Chaque pas sur le parquet ancien produisait un grincement discret, comme si la maison elle-même les observait vancr. Les de Bleu marchait légèrement en retraite, son manteau effleurant le bois des portes. Fermes. Poirot, lui, gardait son allure messerie, ses yeux vifs balayant chaque détail. Un rideau taillé moiti, un parapluie oubli contre un mur, un léger courant d'air venant d'une fenêtre mal fermée. Il se retirant devant la porte. Dans la chambre numéro 7, la dame sortit une colfine de ses pochets, et l'introduisit dans le serrure avec un geste hésitant. Un plaquettis retentit, suivi d'un léger souper de la charnière, lorsque la porte, si vous arrêtat,
la pièce était modeste, mais élégante. Unlit et baldaquin recouvert d'une couverture en dentelle, un coiffus en acajou, et sur le mur du fond, un grand mirror encadré de bois sombre. Le verre, légèrement piqué par le temps, reflétait la lumière douce de la lampe à huile, basée sur la table de nuit. C'est là, murmura-t-il, en désignant le miroir. Poirot s'approcha, ses doigts gantes glissent sur le cadre. Il remarqua un espace infime entre le miroir et le mur, just assez large pour y dissimuler quelque chose. Avec une délicatesse extrême, il écarta légèrement le cadre. Un léger froissement se fit entendre. Derrière le miroir, soigneusement dissimulé, se trouvait un petit paquet enveloppé dans un tissu bleu profond, noué par un ruban de satin. Vous ne l'avez jamais ouvert? Demanda Poirot, sans détourner les regards. Jamais, répondit-elle. J'ai peur. Peur de ce que je pourrais trouver. Poirot inclina la tête, ses yeux brillants d'une curiosité maîtrisée. Alors, mademoiselle, je crois qu'il est temps de lever ce voile. Mais doucement, comme de nous un secret endormi depuis trop. Longtemps.et, au moment où ses doigts commenceront à défaire le ruban, la vente de hors fit claquer une fenêtre dans le couloir, ajoutant au silence un frisson imperceptible. Poirot tenait le petit paquet avec la précaution d'un joaillier manipulant une pierre rare. Ses doigts gantes effleurant le ruban, et d'un geste lent, presque cérémonial, il le dénoua. Le satin glissa sans bruit, révélant le tissu. Bleu repli sur lui-même. Un parfum léger s'en échappa, mêlant d'ears et de papier ancien. Poirot inspira discrètement, enregistrant mentalement cette note olfactive, une signature aussi unique qu'une empreinte digitale. Et l'intérieur, soigneusement enveloppé, se trouvait un carnet relié en cuir grenat. La couverture était légèrement usée, les coins arrondis par le temps. Un petit fermoir d'or le maintenait ferme, mais il n'y portait pas de SERRURE. La dame des Bleus observait le skein en silence, ses mains croisées sur ses genoux comme si elle craignait que geste brusque n'y fasse s'évanouir le moment. Poirot posa le carnet sur la table de nuit et, avec un calme presque fétral, l'ouvrit. Les pages étaient remplis d'une écriture fine, régulière, penchée vers la droite. Certaines lignes semblaient avoir été tracées d'une main ferme, d'autres tremblaient légèrement, comme si l'auteur avait écrit dans l'urgence. La première page, une inscription, attira immédiatement son attention, pour que la vérité survive au silence. Un bruissement discret fit tourner la tête de Poirot. La pluie de horse s'était apaisée, remplacée par le clapotis régulier. Des lots tombant d'une gouttière. Dans le lointain, les cloches de l'église sonneront l'air. Leur écho doux implicit la chambre d'une mélancolie étrange. Poirot leva les yeux vers la dame de bleu. Si carnet, mademoiselle, est-il de votre main? Elle secoua la tête, presque imperceptiblement. Non, il appartenait à quelqu'un que je croyais disparu depuis longtemps. Poirot referma délicatement le carnet. Il savait déjà qu'il venait de mettre le pied sur un sentier délicat. Chaque mot serait une pièce du puzzle. Asterisk Poirot ouvrit de nouveau le carnet, cette fois avec l'intention de lire attentivement. Lumière de lampe à huile projetait. Sur les pages une lueur chaude, comme si elle caressait chaque mot d'une tendresse discrète, tel la première entrée des têtes d'un printemps lointain. La maison est calme, mais je sens qu'elle m'observe. Les murs ont des oreilles, et parfois, il me semble que le miroir me renvoie plus que mon reflet. Poirot s'arrêta un instant,
Savrant la but trouble de cette phrase. La dame d'hier. Bleu, silencieux, suivait chaque mouvement de ses yeux. Le tic-tac régulier de l'horloge implicite l'espace. Donnait à chaque page tournée une gravité particulière. Plus loin, une autre note. J'ai confie la colère et celle qui nie. Parle pas. El sul sora la cacker. O person ni pensera et chercher. Poirot fraga légèrement les sourcils. Cette phrase évoquait un secret dans le secret. Un objet dissimule non pas derrière le miroir. Mais ailleurs, confie une personne. Mout. Mademoiselle, dit-il doucement, connaissez-vous quelqu'un ici qui n'y parle pas? Elle réfléchit quelques secondes, puis hocha la tête. Oui. Une jeune femme qui travaille à la cuisine. Elle est arrivée il y a quelques mois, et je n'y l'ai jamais entendu prononcer un mot. Poirot referma le carnet avec soin. Alors, je crois que c'est elle que nous devons parler. Oh oui, plaudit, et elle que nous devons écouter. Le vent s'était levé dehors, faisant frémir les rideaux de dentelle. Le claquement doux contre la fenêtre semblait marquer la transition. L'enquête quittait la chambre intime pour s'ouvrir aux couloirs feutres de la pension. Astérisque. L'escalier qui menait aux cuisines était étroit et légèrement encolomacant. Éclairé par une seule lampe et abat-jour, vert dans la lumière tamisée glacée sur les marches en bois. L'air se réchauffait à mesure qu'il descendait, et une odeur de pain encore tiède flottait dans le couloir. Poirot marqua un silence, précédé par la dame de bleu, qui semblait légèrement nerveuse. Le contraste entre la fraîcheur parfumée de l'étage et la chaleur enveloppante du rez-de-chaussée créait une sensation presque rassurante, comme si la maison avait deux cœurs battants différents. En poussant la porte battante, elles furent accueillies par le crépitement discret d'une marmite sur le feu et le doux chuintement d'une bouilloire prête et chanter. Des torchons impeccablement pliés reposaient sur une table, et les casseroles brillantes, suspendues au mur comme des bijoux de cuivre. La jeune femme mout était là, de dos, ses cheveux nus dans un chignon simple. Elle pétrissait une pâté avec des gestes lents et réguliers, ses mains blanchies de farine. Et leur arrivée, elle s'arrêta, essuya ses doigts sur son tablier, et se retourna. Ses yeux, grands et clairs, se posèrent d'abord sur Poirot, puis sur la dame de bleu. Il n'y avait dans ses regards ni surprise, ni peur, seulement une attention silencieuse, presque animale, comme si elle percevait chaque intention, sans qu'un mot soit prononcé. Poirot, d'une juste mesure, sortit les carnet de ses poches intérieures et le posa doucement sur la table. Il ouvrit la page qui mentionnait celle qu'elles n'y parle pas. Ses doigts tapoterent légèrement la phrase, un sourire discret sur les lèvres. Mademoiselle, j'y crois. Que vous détenez quelque chose qui ne vous appartient pas entièrement, dit-il doucement. Elle baissa les yeux, ses mains se crispant légèrement. Puis, après un bref silence, elle se détourna vers un vieux buffet en bois, ouvrit un tiroir, et en sortit un petit objet enveloppé dans un mouchoir de coton. Les tic-tac d'une horloge murale accompagna ces gestes, comme une ponctuation solennelle. Et, à cet instant précis, Poirot sut qu'il se trouvait à un pas d'une tournure majeure dans cette énigme. Astérisque. Poirot prit le petit paquet avec la délicatesse d'un homme habitué manipuler des objets fragiles. Le coton était usé, bord d'un lisère bleu, et dégageait un parfum subtil de lavande séchée. Il déplia le tissu lentement, comme si chaque pli retenait un souffle d'histoire.
À l'intérieur reposait une petite colle ancienne, en latin patine. Le métal porte des marques d'usure, mais essa forme particulière, un pénitent travaille avec précision, indiquait qu'elle n'était pas destinée à une serrure, au RDI, un AIR date. Les délais laissent pencher légèrement. Ces us s'alargissant. Je n'ai jamais vu cette colle, mais you are t L. Poirot, Louis, la tourne entre ces deux, examinant le moindre détail. Les clés, mademoiselle, sont comme les secrets. Elles n'existent que si elles ouvrent quelque chose d'autre la jeune femme. Mout les observate sans bauger. Ces mains étaient joints devant elle, mais ces yeux exprimaient une étente silencieuse, comme si elle savait parfaitement si que cette colle révélait et redoutait le moment où cela arriverait. Dans lit. Fond dans la cuisine, le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le tic-tac régulier de l'horloge semblait ralentir, donnant à la skein un caractère suspendu. Poirot glissa la colle dans ses poches intérieures et se tourna vers la dame de Bleu. Nous devons chercher la serrure qui l'attend. Si, ni sera. Ni derrière un miroir, et ni dans un tiroir banal. J'ai l'impression qu'elle se cache à la vue de tous dans la pluie, qui avait ces quelques airs plastiques, repris doucement, tambournant sur les vitres, comme une rumeur discrète. Dat, dans ces murmures de gouttes, Poirot sentit que la maison elle-même retenait son souffle. Asterisk le salon de la pension Bellevue était baigné d'une lumière imbrée. Les abattoirs de soie diffusaient une clarté douce, et l'odeur légère de tata froid se mêlait à celle, plus sucrée, du bois-sire. Sur les murs, des aquarelles anciennes représentaient des paysages de campagne, tandis qu'une grande horloge comptoise égrenait ses séquences avec un calme imperturbable. Poirot entre sans hate, suivi de la dame de Bleu, ses yeux patients. Méthodiquement sur chaque meuble, chaque moulure, il effleura le bord d'une secrétaire ferme, examina le pied torse d'une table basse, puis leva son regard vers une vitrine remplie de porcelaines délicates. La colle, dit-il doucement, n'y cherche pas la serrure. C'est la serrure. Qui attire la colle? Il s'agenouilla devant une petite commode en noir, discrète dans un coin, presque oubli. En caressant le bois du bout des doigts, il remarqua une rainure fine sur le quai gauche du panneau inférieur. Il pressa légèrement, et un panneau secret se délagia avec un léger clic. Derrière, une serrure étroite attendait, invisible pour qui n'y connaissait pas ce mécanisme. Poirot sortit la colle en l'étend de ses poches. La forme du panettone correspondait à la perfection dont la dame de Bleu retint son souffle. Le feu dans la cheminée croqua, en voyant une pluie d'étincelles dans l'odeur. Poirot introduisit la colle, et tourna lentement. Un déclic sec retentit, puis le panneau s'ouvrit sur un petit compartiment tapis de velours rouge. À l'intérieur reposait une enveloppe ancienne, scellée d'une cire bleu portant un motif floral délicat. Poirot tendit l'oreille. Odysseus d'eau, un plancher grinca. Quelqu'un, quelque part dans la maison, venait de prendre que le secret venait d'être découvert. Poirot prit l'enveloppe avec précaution, comme si le simple froissement du papier pouvait altérer ce qu'elle contenait. La cire bleue brillait faiblement à la lumière des lampes, et le motif floral semblait presque vivant, comme une fleur pressée depuis des DCENNIs dot. La dame des Bleu se reproqua. Son souffle court, ses mains joints devant elle. Le silence était si dense qu'on entendait distinctement le feu crépiteur dans la cheminée,
et le tic-tac régulier de l'horloge, qui rythmite l'instant comme un metronome invisible. Poirot fit glisser l'âme fine de son coupe papier sous. Le sceau, sans le briser complétement, preservant la délicatesse du cachet. L'enveloppe s'ouvrit avec un soupir discret, révélant plusieurs feuilles plies. Les pages étaient d'un papier épais, jauni par le temps, et l'écriture, fine et régulière, évoquait celle d'un écrivain soigneux. Au premier coup d'huile, il ne s'agissait pas d'une lettre mais d'un testament. Un testament? Murmura la dame de Bleu, visiblement surprise. Poirot parcourut rapidement les premières lignes. Son regard s'y attarda sur certains noms, certaines dates. Le document léguait une maison, une somme conséquente et une collection d'objets précieux. Et une personne dont le nom apparaissait in toutes lettres. Mademoiselle Elizabeth Morel, dot la dame de Bleu palette. C'est mon nom, mais je ne connais pas l'auteur de ce testament. Poirot leva les yeux, un éclat de curiosité amusée dans son regard. Oh peut-être, mademoiselle, que vous le connaissez, mais sous un autre nom. Et cet instant précis, un brute sec retentit. Un pas lourd sur le parquet de l'entrée. Quelqu'un approchait. Asterisk le pas s'est rapproché. Lourd mais mesure, comme celui de quelqu'un qui connaît bien les lieux. Poirot glissa l'enveloppe et le testament dans la poche intérieure de ses vestes, referma doucement le panneau secret, redressa ses silhouettes impeccables dans la dame de Bleu. Elle recula d'un pas, s'estoic se crispant sur le dossier d'un. Faut-il, dans le silence, le cliquetis du loquet d'entrée résonna presque comme une alarme. La porte single quotes au viaritat, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, entra. Ses spots humides laserant des traces brillantes sur le tapis oriental. Sous son chapeau légèrement incliné, ses yeux observant la pièce avec une précision inquiétante. Bonsoir, dit-il d'une voix grave. Je vois que l'on s'intéresse et de vieilles affaires. Poirot s'avança, un sourire courtois. Aux lèvres. Les vieilles affaires, monsieur, ont souvent l'élégance d'un vin qui eut le temps de respirer. Mais, comme vous le savez, il y a des bouchons qui cachent plus que du parfum. L'homme esquisse un rictus, tât son chapeau, et s'installa dans le fauteuil le plus proche du feu, sans avoir été invité. Ses mains ganties se croisèrent sur ses genoux. Si que vous avez trouvé ne vous appartient pas, dat la dame de Bleu frissonna. Le feu projetait sur son visage des ombres, qui accentuaient ses traits, lui donnant un air et la voix déterminée. Et menaçant, Poirot, impassible, fit quelques pas lents autour de la pièce, comme un chat évaluant l'espace. Je crois, monsieur, que nous ne savons pas encore et qui tout fait la parchant. Mais rassurez-vous, la vérité est toujours la délicatesse. De se présenter au bon moment. L'homme n'y répondit pas tout de suite. Dehors, le vent s'était levé, et la pluie fouettait à nouveau les vitres. Le crépitement du feu et le rythme régulier de l'horloge semblait sur une étoile invisible entre des trois protagonistes, comme pour retenir leurs secrets encore un peu plus longtemps. Asterisk l'homme resta un moment silencieux, le regard fixe sur les flammes, la lumière. Vacillante du feu faisait danser sur son visage des ombres, qui semblaient tenter la douceur, Puis, avec lenteur, il tât ses gants, révélant des mains fines mais marquises par des cicatrices anciennes. Mon nom, dit-il enfin, importe peu. Si que vous devez savoir, c'est que je suis le dernier et connaître toute l'histoire. Et je sais pourquoi si testament est si acute,
La Dame de Bleu, say redressa legerdement. C'est you church and so de Poirot. Comme pour Louis demander silence usement, si fallait le croire. Poirot, imperturbable, continua a marcher lentiment. Dans la pièce, c'est doix effleurant le dossier des fauteuils. Comme pour prendre le pouls de l'air ambient monsieur. Dit Poirot, toute histoire a deux faces. L'une que l'on menteur, et l'autre que l'on cache. Et quelle face appartenez-vous? Un sourire presque imperceptible traversa le visage de l'homme. À celle qui est dit ses terres, pour prodiguer un nom d'art, il sortit de la poche intérieure. De son manteau un petit médaillon ovale, in argent terni. Il l'ouvrit d'un geste sûr, et le posa sur la table basse, à portée de la lumière. À l'intérieur, une écharpinte montrait une jeune femme. Vêtue d'une robe bleue dot. La Dame de Bleu porte une main et ses bouches. C'est you say remplir d'une émotion qu'elle tentait de contenir. C'est, ma mère, so uff la t l dot la. Vent de hors, say mit gemer doucement, et la pluie redouble contre les vitres, comme pour ponctuer cette révélation. Le tic-tac régulier de l'horloge semble ralentir. Chaque battement marquant un pas de plus vers un secret longtemps infaui. Poirot, lui, restait pensif. Il savait que si Magellan n'était pas seulement un souvenir, c'était une cause émotionnelle. Peut-être la véritable serrure qu'il cherchait depuis le début. Asterisk l'homme fit glisser le médaillon vers la Dame de Bleu, puis se recula dans son fauteuil. Si voix, quand il reprit la parole, avait perdu ses durées initiales. Votre mère était une femme d'une grande élégance et d'un courage rare. Mais elle a dit vivre dans l'ombre, par choix autant que par nécessité. La Dame de Bleu tenait le bijou dans ses mains comme si c'était un oiseau fragile. Son regard se perdit un instant dans la peinture miniature. Oh, le bleu de la robe semblait avoir gardé toute sa profondeur malgré les années. Je n'ai aucun souvenir d'elle. Just des rêves flous, comme des bruns au petit matin. Poirot, les mains croisées derrière le dos, écoutait attentivement. Et pourquoi, monsieur? Demanda-t-il doucement. Qu'acker un testament qui? Lui est là? L'homme inspira profondément. Parce que ce document aurait provoqué un scandale à l'époque. Il prouve que votre mère n'était pas seulement une invitée dans cette maison. Mais qu'elle en était l'héritière les time got la pluie était forte contre les vitres. Et le feu dans l'autre crépitait comme pour ponctuer ses paroles. Le tic-tac régulier de l'horloge semblait étrangement solennel, comme une marche. Lenti vers la vérité, Poirot avança d'un pas. Et pourtant, vous avez gardé si secret toutes ces années. Pourquoi maintenant? Un silence pesa dans la pièce. L'homme finit par répondre, la voix basse. Parce que je sens que le temps m'échappe, que certaines vérités doivent être confiées avant qu'il n'y soit trop tard. La Dame de Bleu serra le médaillon contre elle, comme si elle craignait qu'on la lui reprenne. Elle n'y savait pas encore si cet homme était un ally ou un adversaire. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que si qu'il venait de dire changer tout. Asterisk, Poirot sortit de ses poches l'enveloppe qu'il avait soigneusement dissimulée. Il la posa sur la table basse, et quitte du médaillon, et déplia à nouveau le testament. C'est doit licient le papier jauni, comme pour un officier les plis du temps, dont la Dame de Bleu se pencha. C'est you suivant chaque mouvement. L'homme au manteau sombre lui restait immobile, mais son regard s'était légèrement durci,
Comme si Craignade si que Poirot à la trouver. Le détective loot les premières lignes et voix basse. Confirmant si qu'il savait déjà. Mais, internet la dernière page, et remarque une note manuscrite, plus petite, à l'encre pâlie. Elle était signée d'une initiale élégante. A. En cas d'enchaînement ou de disparition de l'héritière, les biens des front aider. Confies et celui, au celle, qui saura reconstituer toute la vérité. Poirot releva lentement la tête. Voilà qui est intéressant. Si testament n'est pas seulement une transmission de biens, c'est aussi une ni dans les daines de bleu, franca les sources. Reconstituer la vérité? Mais comment? Poirot fit un geste discret vers le médaillon. Peut-être que la vérité est gravée dans un souvenir. Ou caché l'intérieur même de CBIJ, ou dot. Il prit délicatement le médaillon des mains de la jeune femme et l'examina de plus près. En pressant légèrement un quitte, un petit déclic presque imperceptible se fit entendre. Un compartiment secret minuscule venait de s'ouvrir. À l'intérieur, reply comme une grain dans ses coques, se trouvait un morceau de papier chiffon. Le feu crépitait doucement, et le vent dehors semblait retenir ses respirations. Poirot déplia le papier. Avec lenteur. Le papier était si fin qu'il manquait de se déchirer sous la moindre pression. Poirot, avec la précision d'une horloger, le déplia jusqu'à si que les mots, traces d'une main rapide, apparaissent. La colle est dans la chambre au horloges. Ni fait confiance que celui qui marche sans brute. La dame de bleu répéta la phrase à mi-voix, comme pour engourdir chaque syllabe. C'est you cherchant instinctivement so de Poirot, mais il restait penché sur le billet, absorbed in ses réflexions. Les chambres aux horloges, murmura-t-il. Voilà qui explique bien des choses. L'homme au manteau sombre eut un léger mouvement de tête, presque imperceptible. Cette pièce existe, dit-il enfin. Mais elle est fermée depuis des années. Un éclair illumina la pièce et traverse les vitres, suivi d'un grondement lointain. Le feu dans l'autre projeta des ombres éloignées sur les murs, comme si elles voulaient écouter la conversation. Poirot se redressa et glissa le papier dans la poche intérieure de ses vestes. Alors, de l'est temps de l'ouvrir. Mais avant. Thella, il me faut savoir, monsieur. Marchez-vous sans brute? Le silence qui suivit fut presque tangible. La pluie avait ralenti, et le seul son perceptible était le tic-tac régulier de l'horloge, comme pour rappeler que chaque seconde les rapprochait de la vérité. La dame de bleu serra le médaillon dans ses mains, sentant que si qu'il allait découvrir dans cette chambre, pourrait non seulement résoudre l'énigme, mais aussi changer à jamais son HOIRE. Le couloir qui menait à la chambre aux horloges était étroit et obscur. Les murs, recouverts de papier peint aux motifs floraux de l'avis, semblaient retenir l'odeur du bois ancien et de la poussière. Fine. La dame de bleu marchait à pas mesures, juste derrière Poirot, tandis que l'homme au manteau sombre fermait la marche dans la porte, haute et massive, portait une col rouillé, plantée dans la serrure. Poirot la tourna avec lenteur. Le mécanisme grondait doucement, comme si s'éveillait après un long sommeil. La porte s'ouvrit sur une pièce circulaire. Partout sur les murs, des horloges de toutes tailles, pendules, comptoises, monteurs et goussettes, cadrans et chiffres romains au arabes. Toutes étaient arrêtées et des airs différentes. Figis comme des témoins silencieux divinement passaient dans la lumière, filtrés par une petite fenêtre. Poussières créaient un halo d'or au centre de la pièce.
sur un pedestal de bois traînait un coffret rectangulaire, finement sculpté, orné d'un motif floral, que la cire bleue du testament. Poirot s'approcha, et glissa la petite colonne latent dans la serrure du coffret. Un déclic sec retentit. Et l'intérieur, soigneusement plies, reposait plusieurs documents, des lettres, des actes officiels, et une photographie en noir et blanc représentant la dame de Bleu Un. Assise sur les genoux de Samurigat, la jeune femme portait une main et sa bouche. Ses yeux remplirent de larmes silencieuses. Sur le revers de la photo, une phrase était inscrite: pour que tu n'oublies jamais qui tu es. Poirot referma le coffret et le remit entre ses mains. Mademoiselle Morel, la vérité est entière. Si qui vous revient de droite n'y pourra plus vous être retire. L'homme au manteau sombre baissa la tête, comme soulage d'un poète. Dehors, la pluie avait cessé, et au loin, les cloches d'une église sonorent doucement l'air, comme pour bénir la fin de cet énigme. Poirot, se tournant vers la fenêtre, murmura presque pour lui-même. Et derrière chaque miroir, il voyait parfois un reflet. L'on attendait depuis toute une veille.